హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. మరి ఇక్కడ CSE బ్రాంచ్కి సంబంధించి వాళ్ళు ల్యాబొరేటరీస్ వైజ్ కానీ, ఫెసిలిటీస్ వైజ్ కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ అండ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ వాట్ ఎవర్, సో అన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, సో అడిగి తెలుసుకుందాం. ఎవరినో కాదు, సో CSE డిపార్ట్మెంట్ HOD ఉన్నారు. మరి ఆయనతో మాట్లాడేసి MVSR కాలేజ్లో మన లైఫ్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అడిగి తెలుసుకుందాం. మరి తెలియదు ఎందుకు, లెట్స్ గో. MVSR ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్న CSE డిపార్ట్మెంట్ HOD మరి అఖిల్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటున్నారు. మరి సార్తో మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్. Hello. సార్, ఎస్పెషలీ కమింగ్ టు ద MVSR కాలేజ్, ఇట్స్ a great legacy college and we are even while I am studying the engineering also, it's my dream to study here and like this. And coming to the CSE department, how it will be to the students? In Department of CSE, we started our journey in 1985. 38 batches, approximate 3,500 students are graduated from our department. Okay. And generally we say each and everything is now outcome-based education. Generally, what's the outcome? The student is the outcome of a department. Yeah. HOD of CSE department, Osman University, alumni of MVSR. Board of Study chairman of informatics, Osman University, alumni of MVSR. Okay. And in MVSR we provide well-equipped infrastructure which is required, and we are not always follow the marks. We always feel it's requirement of overall development of students. Okay. Our outcome is student. They are performing in IT industries, security domain. They are AI, ML expert, and they also move for entrepreneurs, and we have a very huge list for that. ఓకే. అండ్ సార్, MVSR కాలేజ్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్ చాలామంది అల్యూమిని అయిన వాళ్ళైనా కానీ దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ కంపెనీస్, అండ్ ఆల్సో ఫ్యూ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద స్టార్టప్స్ ఆల్సో, స్టార్టప్ అండ్ ఆల్సో వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీస్. సో హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ వైల్ హియరింగ్ దట్ థింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? It's always feel grateful for us, and we always proud for that their development. And the best thing of that, when the people are coming from placement, the expert, they always feel that there is a cream in MVSR. If you go through with the placement in terms of Hyderabad, our outcome is always close to 80%. Wow, 80% placements. And the main thing of that is the performance of MVSR and MVSR college student performing in the companies. Okay. Because our feel is develop a solution, identify the various options are available. We not ask our student to do a copy paste or a practical approach which is available in the internet or any. Now the people are working with ChatGPT. Our view is identify the problem. Just I will give an example. If someone asks you, go and switch on the light. Okay. It's not like that, go and switch on the light. Our point is identify the problem. If someone is asking to go and switch off, that means problem is not with the switch. The problem is visibility. Right. And we always discuss with our student, promote our student to identify the problem and different solution. Okay. What are the solutions? Like we can open the curtain, we can open the door. Even now we are in a work in IoT domain. Yeah. So why we need to go there and open the curtain or door? Nowadays we can control with the help of Alexa. Even nowadays the technology like that, with the help of IoT devices, we just clap, it will become on or off. Automation completely. That's Yeah. So we always prefer not follow the trend. Okay. Develop your own trend, own framework, so other can follow. వావ్. సో ఆ మైండ్ సెట్ని మీరు ఆ స్టూడెంట్స్లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అండ్ సార్, మన MVSR కాలేజ్లో ప్రీవియస్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ కానీ అండ్ ఆల్సో ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్, సో అంటే మీట్ చేసిన అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి? We have it's HOD is very difficult for me to identify some project, but still I will share some achievement of our students. Our student in 2023 they developed one blind cap. Okay. Just wearing a cap. It have a 360-degree eye. With the help of that, blind people can move on the track. They can identify the signal. Okay.
If signal is red, this is work like is with the help of speaker is notify that signal is red. When it become green, is specified that people, so people can walk easily. Yeah. Even I will share one another achievement. What student did that in our old age people. Now they are facing to recognize the coins or note. Yeah. Because in India sometimes it's difficult to recognize the note, 500 note, 100 note. So what the student develop is with the help of eye, they recognizing the currency also. Oh. So it helpful for old age people. Even they add one more feature there called security. For example, we have some people, old age people. For security reason, if third person came to the home, they identify an unknown person and specify, send a message to also a parent, Okay. family people, so they can identify. Another project our student developed that prosthetic hand. For example, a person will have any not capable to move the hand and they use prosthetic hand. Yeah. The best thing what they develop, they control that prosthetic hand with the help of electroencephalograph. So with the help of that, we can control the hand with the mind signal. Okay. So if a person going there, he want to open the door, but he can't open with the physically inability. Yeah. But if he think, our system will recognize and move the hand, a prosthetic hand on that direction, and they open. And recently, I just shared the third project. That project is called Himam Boat. Actually, our student went to Siachen Lake, the Ladakh. They identify the problem in a military section. Yes. In a frozen lake, when military people are moving, it's like not like that. Ki all frozen layer is 4 inches. షియాచిన్లో మనం కంప్లీట్గా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఏ వెరీ లాట్ ఆఫ్ డేంజరస్ ఫర్ ద సోల్జర్స్ ఆల్సో. Yeah. So currently, what the people are doing, they want to save path. Yeah. But if I want to move in a frozen lake, minimum 4-inch thickness is required. Right. So what military people are going, they are going drilling the ice, identify the thickness. But somehow it is very dangerous for our life. Why? Because we for drilling and the human weight is approximate 50 to 60, which is not safe for drill and move the ice. So our student identify the problem. They develop a boat, ice boat. With the help of that, we can identify the safe path in the frozen lake. Wow. The best part of Himam boat is we applied that project in 2023. ఓకే. IEEE Innovation Challenge Asia Pacific, where around 17 countries are there. India, Pakistan, Nepal, Bhutan, China, even Australia also. ఓకే. So around 3-4 rounds we are in a final, and we invited to Thailand ఓకే. to show our project. It's a very good experience to represent India there. ఎగ్జాక్ట్లీ. So total 10 teams are there in the finalists. We won 7th rank on that. Then after we apply our project in Dubai. There's one international competition of innovative projects. Luckily we clear all rounds and in a finalist, and we got 3rd rank there. ఓకే. Then recently last year again we developed around add some more AI algorithm on that to predict the why, because previously we developed a just tool. ఓకే. Then after a year we will feel that there's also opportunity to improve the project. So we add some AI algorithm to predict the thickness of the ice. Okay. And previously we are not getting that some echo is there. To remove the echo, so for improve the accuracy, we got think to add AI on that Himam board. We add in October 25 go for IEEE Innovation Challenge. We clear all the round, and in a final we invited for Malaysia. ఓకే. We again represent the India there, and we got 5th rank out of 10 teams. So there's a lot of achievement for our students. సో దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మన ఎంవిఎస్ఆర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అయితే చాలా ఇన్నోవేషన్స్ కానీ అండ్ ఆల్సో రీసెర్చెస్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్ వాస్ నైస్. అండ్ కమింగ్ టు ద ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ వాట్ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి? So we have well structured laboratories. We all have, you just see that we have all i3, i5 machines which is required for development, require internet and all networking facility. Even we have Cisco firewall for our college. Okay. And we'll take care of all security related to this. Okay.
అండ్ ఆల్సో ఈ ల్యాబొరేటరీస్ వైజ్ అయినా కానీ సో వరల్డ్ క్లాస్ ల్యాబొరేటరీస్ అనేది కూడా యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ టు ద స్టూడెంట్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, సో అది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు? We are giving theory lab as well as we are developing the thinking capability of students. ఓకే. Thinking capability, that means how to analyze the problem, ఓకే. how to identify the problem. It's like a research. I just give an example. Research is like searching a black cat in a dark room. ఓకే. And I always discuss with my student that we can't solve today's problem with yesterday's solution to solve the problem in tomorrow. వావ్, ఇట్స్ రైట్ ఓన్లీ. ఓకే. So we need to think and rethink. That's called research. Okay. Then we can catch that black cat in the dark room. And it was nice, sir. And so, sir, दुनिया में बहुत सारे colleges है. And coming to the why we choose the MVSR college CSE department wise అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? You want to become an engineer. If you want to look like an engineer, number of colleges, degrees are available. But if you become an engineer, you need to observe and analyze it. Give up an example to you. Okay. If there is any ball, red ball is there. Okay. People can say ball is red. But our focus is we train our student so they can observe. Okay. In terms of ball is red, but why is red? Because of its size, because of its shape, or because of its color. Okay. So our motive is always to work with the real-time example, real-time scenario. We conduct n number of project competition, hackathon. So our student can become efficient professional engineer. Okay. And overall development the system. Generally our main aim is to bridge curriculum gap and industry need. Okay. So now we are observing the same thing, sir. There is a lot of jobs in the market, but skilled people అనేది కూడా దొరకట్లేదు. సో అది ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇట్ వాస్ నైస్, సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా గైస్, మరి చూస్తున్నాం కదా ఎంవిఎస్ఆర్ కాలేజ్లో మెయిన్గా సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ సో వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్డ్ అయిన ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హ్యాక్థాన్స్ అని అండ్ అనలైజింగ్ వైజ్ కానీ రీసెర్చ్ వైజ్ కానీ సో ఆల్రెడీ ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి 31 lakhs ప్రైజ్ అనేది కూడా గెలుచుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది దాంతో మరి ముందుకెళుతూ ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ వేరే చోట ఎక్కడైనా దొరుకుతాయంటే నమ్మనప్ప. సో దట్స్ వై ఫర్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అయితే ఎంవిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. గైస్, మరి చూస్తున్నాం కదా సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి అయితే సో ఎంవిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయితే వచ్చే ద బెనిఫిట్స్ కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బెనిఫిట్స్ అనడం కంటే ద ఫ్యూచర్ని ఇక్కడ మనం ఎలా క్రాప్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మరి సిఎస్సి హెచ్ఓడి చెప్పింది కూడా విన్నాం కదా. సో వరల్డ్ క్లాస్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ విషయమైనా కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ నాట్. సో పేరెంట్స్ అయినా పిల్లలైనా కానీ మన దగ్గరలో ఉండి చూసుకునేదానికి హ్యాపీగా ఉండే కాలేజ్ ఎంవిఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్.